I'm G. Kavita from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Okay, today we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship Course, first year, paper 3, chapter 2. Okay, the chapter name is Vowels. ఈ రోజు మనము వోవెల్స్ అనే చాప్టర్ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ లో ఓఏ ఫస్ట్ ఇయర్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, లాస్ట్ వీడియోలో మనము కాన్సనెంట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. కాన్సనెంట్స్, వాట్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్? షార్ట్ హ్యాండ్ లో కాన్సనెంట్స్ అంటే ఏంటి? స్ట్రోక్స్ అన్న కాన్సనెంట్స్ అన్న ఒకటే, రైట్? ఏంటవి? పి, బి, టి, డి, చే, జే. ఓకే, లైక్ ఆల్ఫాబెట్స్ వి కాల్ ఇట్ as ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటాము. షార్ట్ హ్యాండ్ లో మనము స్ట్రోక్స్ అంటాం. స్ట్రోక్స్ కని కాన్సనెంట్స్ కని అంటాం. ఓకే, ఎలా రాయాలి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, రైట్? పి, బి, టి, డి, చే, జే, కే, గే. ఓకే, దీస్ ఆర్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. వీటిని ఏమంటాము? స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. అండ్ స్ట్రైట్ డౌన్ స్ట్రోక్స్ అని కూడా అంటాం మనం. పి, బి, టి, డి, చే, జే ఆర్ కాల్డ్ ఇంతవరకు స్ట్రైట్ డౌన్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, నౌ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. కర్వ్ స్ట్రోక్స్ అంటే ఏంటి? కర్వ్ గా ఉంటాయి. ఏంటివి? ఎఫ్, వి, ఇత్, ది, ఎస్, జి, ఇష్, జి, ఇవన్నీ డౌన్వర్డ్. ఇవన్నీ కర్వ్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, ఇవి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్. Now we have horizontal strokes. Yes, girls, I think you have all practiced these outlines, right? Only with the help of these outlines and with the help of vowels, we will be able to write shorthand. Okay, we can make out words. Now these are straight down strokes. What are they? P, B, T, D, Ch, J. Okay, they all stand on the line. And even these curve strokes, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కూడా దే స్టాండ్ ఆన్ ద లైన్. ఇవన్నీ లైన్ పైన రాస్తాం మనము. ఓకే, పైన లైన్ టచ్ అవ్వకూడదు, కింద లైన్ మాత్రం టచ్ అవ్వాలి, నీట్ గా రాయాలి, రైట్? అండ్ కే, గే, డార్క్. గే ఇస్ డార్క్, కే ఇస్ లైట్. కే, గే, ఎం, ఎన్ అండ్ ఇంగ్. ఓకే, K, G, M, N and ing. These are horizontal strokes, right? Already we have learned all these strokes. This is ray. We have two forms of R. Okay, one is downward R. Okay. This is one form of R and this is one form of R. That is called downward R and this is called ray. Why? Because it is written upward direction. Okay, this is called as ray. And straight up strokes. Ray, way, ye and upward H and downward H. Downward H is written downwards and upward H they are written upwards. Okay, now with these strokes we have completed all the strokes. I hope you all thorough with these outlines. Into the P, B, T, D, Ch, J. These are all straight down strokes. F, V, it, the, S, Z, ish, Z. Ivanni curve strokes. Okay, now L, R kuda curve strokes. R is the downward R. Okay, now K, G, M, N and ing are horizontal strokes. Why? Because they stand on the line. వీటి మనము హారిజాంటల్ అంటాం. లైన్ పైనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇది హారిజాంటల్. Now ఇవన్నీ అప్ స్ట్రోక్స్. These are all up strokes. రే, వే, ఏ, upward H and downward H. Okay, these are called straight up strokes. With this we have completed all the strokes, right? Now after we complete learning of all these strokes, ఈ స్ట్రోక్స్ అన్ని మనం నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం మనము? జాయింట్ స్ట్రోక్స్. జాయింట్ స్ట్రోక్స్ అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ a revision. Already we have completed in consonants chapter, but before going to vowels chapter కి వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి 26 స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ జాయింట్ స్ట్రోక్స్ వెళ్దాం. వాట్ ఆర్ జాయింట్ స్ట్రోక్స్? జాయింట్ స్ట్రోక్స్ అంటే ఏంటి? స్ట్రోక్స్ మనము 2 కని మోర్ స్ట్రోక్స్ కని జాయిన్ చేస్తాం. ఎలా జాయిన్ చేయాలి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత
ABCD ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకుంటాం ఇంగ్లీష్ లో. ఓకే, దెన్ మనము కర్సివ్ రైటింగ్ రాయాలి అంటే ఎలా రాస్తాము? వి జాయిన్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. ఎలా రాయాలి? సపోజ్ అండ్ లేదా ద, ఎలా రాస్తాం? ద మనము టీ మనకి తెలుసు, హెచ్ తెలుసు, ఈ తెలుసు. ఎలా రాయాలి? ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ ని మనం కలిపి రాస్తాం. టీ, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టీ and we join H. This is the end of second letter, second alphabet, and third letter we join here. Okay, T is an alphabet, H is an alphabet, and E is an alphabet. These three alphabets we join together epudu after learning the alphabets. Okay, then only we know T, H, E, the, only then we can write this word. Okay, మనము స్ట్రోక్స్ నేర్చుకుంటే కానీ మనము జాయింట్ స్ట్రోక్స్ రాయలేము. ఓకే, చూడండి T, ఇది T ending. T ending, we have joined second stroke, second alphabet. H, this is H ending. H ending lo third alphabet will join chesam. Alage the same with strokes also. For at the end of the first stroke, we join the second stroke. At the end of second stroke, we join the third stroke. Okay. Now, for example, P. How do we write P? We all know this is P, right? Suppose PT. P is a stroke and T is a stroke. Which is coming first? ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది? P. ఎలా రాయాలి P? This is P. And T, ఇది ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఎండింగ్. P ending. P ending లో మనము T జాయిన్ చేయాలి. This is T. Over. Okay. TD. P and D. Same. P is a light stroke. P on the line. Next ఏముంది? D. ఈ ఎండింగ్ లో మనము D జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే, P, D. అలాగే ఇక్కడ మనం హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసామా? T రాసాము, H and E. 3 alphabets కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు we did not lift a hand. We did not lift a hand here until we finish writing the. Okay, the same way here in the joining of strokes, we don't lift a hand in the middle. ఓకే, మనము PD రెండు కలిపి రాస్తున్నాం కాబట్టి మధ్యలో హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయకూడదు. స్ట్రోక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత we have to lift a hand. అప్పుడు హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయాలి. PD కలిపి రాసేయాలి. P and D. ఇంకొకటి చూద్దామా? P చే. P ఎలా రాయాలి? సేమ్. P స్ట్రైట్ అండ్ చే. చూడండి ఇక్కడ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసానా? చేయకూడదు. P and చే. That's all. These are called joint strokes. Okay. Now, ith, re, f, r. What is it? It is just like opening bracket. Okay. How do you write it? Now, after it, you find r. Ith tarvata manaki r kanpichindi. Okay. We have two r's here. Ith, re, f, r or ith, r, f, r. Ith tarvata manamu r rayalemu. After it, we can't write r downward because it doesn't give a good angle. This is it. Okay. Suppose if we write R, okay. If we write downward R, this is R. It R. Then FR. How do we write F? Actually, we are not supposed to lift the hands. మనము ఇక్కడ hands lift చేయకూడదు. Okay. ఇది రాసాము. మరి ఇది R అనుకుంటే R downward రాసాము. Okay. మరి F రాయాలి, ఎలా రాయాలి? ఇక్కడే కదా జాయిన్ చేయాలి. F జాయిన్ చేయాలి. మళ్ళీ R అంటే మళ్ళీ downward. Do we write this? This gives an awkward joining. Okay, so we don't write this. So after it, always we write re. Then it gives a good joining. Okay, it, re, f, r. After f, we can write downward r. Why? Because good angle it gives us. Right? F tarvata manamu r రాయొచ్చు, కానీ it tarvata r రాయలేము. ఇలా ఉంటుంది. it రాసి r ఇలా రాసి ఇలా ఉంటుంది. కానీ f tarvata r చూడండి ఎంత నీట్ గా రాయొచ్చు. నీట్ గా, క్లియర్ గా, ప్రాపర్ గా రాయొచ్చు. ఫాస్ట్ గా కూడా రాయొచ్చు. Now, it, re, f, r. It, re, f, and r. This is a good outline. It and re, f, and r. F down in the kochesindi kabatti and r also will come very neat. Okay. F, r. See how to write F, r? Both are curved strokes. F comes downwards. This is F and R. Look, when we write the outlines, they should be correct గా ఉండాలి. F అంటే F ఎంత ఉండాలి, సైజ్ అంతే ఉండాలి.
చిన్నగా పెద్దగా రాయకూడదు. ఓకే, లేదా ఎఫ్ పెద్దగా వచ్చేసి ఆర్ చిన్న సైజ్ రాయకూడదు. ఆల్ షుడ్ బి విత్ ఈక్వల్ లెంత్. ఎఫ్ ఆర్ నీట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆర్ ఎల్. నౌ వి ఆర్ జాయినింగ్ 3 strokes here. How to join? F, R and L. See, all the 3 are with equal length. F neat గా రావాలి, R కూడా నీట్ గా రావాలి అండ్ L కూడా నీట్ గా రావాలి. ఒకటి చిన్నగా ఒకటి పెద్దగా రాయకూడదు. ఓకే, ఇష్ ఆర్. ఇష్ ఆర్. How to write ish r? How is ish? Ish, right? Half of closing bracket. This is closing bracket kada. This is closing bracket. Closing bracket half. This down part is called ish. Ish and r. Okay. Ish r l. Ish r l. Just add l to it. Ish r l. Until we complete the outline, we should not lift a hand. అవుట్లైన్ కంప్లీట్ అయినంత వరకు మనము హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయకూడదు. చూసారా, ఇష్ ఆర్ ఎల్ కలిపి రాసాము, నీట్ గా రాసాము, ఫాస్ట్ గా కూడా రాసాము. Now, K, G, M, N, ing. They are called as horizontal strokes. Why? Because they stand on the line. Okay. After horizontal strokes, if any strokes they follow. Suppose after they K, G తర్వాత వేరే స్ట్రోక్స్ ఏ వచ్చినా సరే, P కావచ్చు, రైట్, B కావచ్చు, లేదా G కావచ్చు, F కావచ్చు, B కావచ్చు, ఎనీ స్ట్రోక్స్ ఆఫ్టర్ హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్, ఈ స్ట్రోక్స్ ఒకవేళ వస్తే ఎలా రాయాలి మనం? సపోజ్ KT. Now how to join KT? K జనరల్ గా ఎక్కడ రాస్తాం మనము? ఆన్ ద లైన్ కదా. K is written on the line. ఓకే, మరి T ఇక్కడ డ్రాన్ చేస్తాము మనము, ఇలా రాయకూడదు. KT హారిజాంటల్ స్ట్రోక్ తర్వాత ఇంకా ఏ స్ట్రోక్స్ వచ్చినా సరే, K will go up and T stands on the line. This is K and T. Okay, T stands on the line and K goes above. Same way KD. సేమ్ అన్ని స్ట్రోక్స్ అంతే. K, G తర్వాత ఏ స్ట్రోక్స్ వచ్చినా సరే, ఎనీ స్ట్రోక్స్ దే కమ్, these horizontal strokes they go upwards. See KT. Now we write KD. K is a horizontal and T stands on the line. So K goes above. KD kada, K మనకి horizontal stroke కాబట్టి K పైకి వెళ్తుంది and T stands on the line. K and T. KV. K is a horizontal and V is a curve stroke. How to write? KV. Both rendu rayalante V stands on the line and K goes above. K and V. Okay. Suppose K and K. Now both are horizontals. K and K. 2 Ks. K stand on the line. 2 Ks. Write K and K. Or suppose KM. K is a horizontal, M is also a horizontal. Both stand on the line. Rendu horizontal kabatti rendu on the line rastam. K and M. That's all. Same anni. NT. N is also a horizontal. N and T. N goes above. N paiki veltundi. T stands on the line. T on the line rastam. N and T. That's all. N, M, N, M. N is a horizontal, M is also a horizontal. Both stand on the line. Kada? Ella really? N, M. N and M. Okay? N, V. N, V. N and V. N is horizontal and V. Ella really? N goes above and V stands on the line. N and V. Okay? I hope there is no confusion in joint strokes. Okay? మీరు స్ట్రోక్స్ మీరు కరెక్ట్ గా రాస్తే దెన్ యూ కెన్ వెరీ ఈజీలీ రైట్ దిస్ జాయింట్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వచ్చాయనుకోండి, మనము లెటర్స్ కూడా మనం జాయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనకి స్పెల్లింగ్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే,
with the help of these joint outlines and with the help of vowels ఈ రోజు మనం చదువుకుంటున్నాము. సో vowels help తో మనము we will be able to write small words. Okay, I hope you can understand all these and practice exercise 3 and 4 of first chapter. If you are thorough with that, then you can go with vowels very easily, right? Now students, we have 5 vowels in English. Okay, what are they? A, E, I, O, U, R. 5 vowels we have in English. The same way, we have 12 vowels in shorthand. We have 12 vowels. మనకి ఇంగ్లీష్ లో 5 vowels ఉన్నాయి. ఏంటిది? A, E, I, O, U. ఓకే, అలాగే మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ లో 12 vowels ఉన్నాయి. ఈ చాప్టర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ బేస్మెంట్, అ ఫౌండేషన్. ఈ ఫౌండేషన్ మనం కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే కనుక ద షార్ట్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈ vowels చాప్టర్ మనం సరిగ్గా నేర్చుకుంటే లేటర్ ఆన్ ముందు వచ్చే చాప్టర్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే, మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ లో 12 vowels ఉన్నాయి. ఏంటిది? 12 vowels we have 6 long, out of 12 vowels we have 6 long vowels and 6 short vowels. Long vowels and short vowels అంటే ఏంటి? లాంగ్ vowels అంటే ఏంటి? మనం ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకున్నాము, హిందీలో కూడా ఆ ఆ ఈ నేర్చుకున్నాం. సౌండ్ ఎలా వస్తుంది? ఆ ఇస్ ఎ లైట్ సౌండ్ కదా. ఆ ఇస్ హెవీ అనొచ్చు, లాంగ్ అనొచ్చు. ఓకే, షార్ట్ వవల్స్ అంటే ఆ, ఏ, ఈ, ఇది షార్ట్ వవల్స్. ఆ, ఏ, ఈ, ఓ ఇవన్నీ లాంగ్ వవల్స్. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి లాంగ్ వవల్స్? 6 లాంగ్ వవల్స్ అండ్ 6 షార్ట్ వవల్స్. ఈ 6 లాంగ్ వవల్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 6 లాంగ్ వవల్స్ we called as heavy dot. హెవీ అన్న లాంగ్ అన్న ఒకటి, బికాస్ దీర్ఘం తీసి పలుకుతాం కాబట్టి వాటి హెవీ అంటారు. ఓకే, నౌ 3 out of 12 vowels we have 6 long and 6 short. Okay, 6 long vowels lo 3 again heavy dot and 3 heavy dash. Okay, alage 6 short vowels lo again it is subdivided into 3 light dot three light dot and 3 light dash. Okay, short vowels ante a, e, o, u ఇది షార్ట్. ఆ, ఏ, ఈ, ఓ, ఊ ఇవి లాంగ్ వవల్స్. లాంగ్ అన్న హెవీ అన్న ఒకటి, లైట్ అన్న షార్ట్ అన్న ఒకటి. ఓకే, ఏం నేర్చుకున్నాము? షార్ట్ హ్యాండ్ లో మనకి 12 వవల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 12 వవల్స్ లో 6 లాంగ్ వవల్స్, 6 షార్ట్ వవల్స్. ఈ 6 మళ్ళీ లాంగ్ వవల్స్ లో ఏంటి? 3 హెవీ డాట్. హెవీ డాట్ అంటే ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం, హెవీ డాట్. హెవీ డాష్ అంటే ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం, హెవీ డాష్. డార్క్ డాష్. లైట్ డాట్ అంటే జస్ట్ లైట్. లైట్ డాష్, లైట్ డాష్. చూడండి, దిస్ ఇస్ ఆ, దిస్ ఇస్ ఆ. డిఫరెన్స్ ఉంది కదా మనకి. ఆ ఎలా పలుకుతున్నాము, ఎలా సౌండ్ చేస్తున్నాము? ఆ షార్ట్. ఓకే, ఆ ఇస్ హెవీ. అంతే, లైట్ అండ్ డార్క్. ఓకే,
లైట్ అండ్ డార్క్ లేదా హెవీ ఆర్ షార్ట్ ఏదైనా ఒకటి. ఈ బబుల్స్ మనము స్ట్రోక్స్ కి ఎలా పెడతాము? ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్ట్రోక్ we have two places. Suppose P, B ఒకేలాగా రాస్తాం కదా, T, D, okay? J, J. P, B are same. T, D are same. J, J are same. So to every stroke, we have two sides, left side and right side. Okay. Then this is P. Which is the left side of P? P ki left side edama? Left side is mana left hand side. This is before. B ante before. Before ante mundu. P mundu. Okay. B is before. And right side is after. Okay. So all strokes we have left side and right side. There's before or after. Now this is T. Which is before? This is T. Standing like this. Before means left side is before. This is before and this is after. Okay. And this is Che. Che before idi. Before ante mundu. After ante tarvata. Idi Che manaki. Che mundu ekada? Left side. Ante this side. Left side is before and right side is after. Chusan prati stroke ki we have two sides. Left side and right side. Mundu tarvata. Okay. Now curve strokes chudam. Idi curve strokes. F kani V. Same. Now it, the, same. Now S, Z, same. Ish, Z. Okay. F, V, it, the, S, Z and ish, Z. All they look similar, light and dark. Okay. Now where is before for F? This is F or V. Where is before? F mundedi left side is before. Okay. Right side is after. Alage it. Left side is before and right side is after. And S kuda left side is before, right side is after. Okay. Chusara, no difference. For all these strokes, straight strokes and curve strokes. Left side before, right side after. F, V, it, the, S, C, ish, Z. Right? Now we go for K, G, M and ing. K, G, M, N and ing same. Okay. So these are horizontal strokes. Kada వీటిని ఏమంటాం మనము horizontal strokes. K, G, M, N and the same is ing. వీటికి ఎక్కడ రాస్తాం మనము? వీటికి బిఫోర్ ఏది? Top is before. Down is after. K కూడా top is before. Down is after. This is before and this is after. Before and after. ప్రతి స్ట్రోక్స్ కి మనకి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి, బిఫోర్ ఆఫ్టర్. ఫర్ కి హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ కి టాప్ ఇస్ బిఫోర్ అండ్ డౌన్ ఇస్ ఆఫ్టర్. K, G, M, N and ing is same. Now L, R. This is L and this is R. L before is left side is before, right side is after. For R, left side is before, right side is after. Okay. Now straight up strokes. What are straight up strokes? Re, Ve and Ye, right? Upward H and downward H. These are straight up strokes. Why? Because they are written upward direction. పైకెత్తాం కాబట్టి కదా. Re, Ve, Ye and upward H and downward H. Okay. These are called straight up strokes. Up strokes ki kuda left side before and right side is after. Left side before and right side is after. For A kuda left side is before and right side is after. And for A, because it's going upwards, ఇది kuda left side before and right side after. Downward H kuda same. Left side before and right side after. Count cheyandi. Any strokes we finished? PB, TD, JJ, F, V, it, the, S, Z, ish, Z, K, G, M, N and ing is done. Now L, R and straight up strokes. All these strokes we have two sides. Left side is before, right side is after. Tells you the left side, left hand side is left, right hand side is right.
And for horizontal strokes, top is before and down is after. ఓకే, మన వోవెల్స్ కి వెళ్లే ముందు మీరు ఇది తరోగా ఉండాలి. ప్రతి స్ట్రోక్ కి 2 సైడ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ముందు, రైట్ సైడ్ అంటే తర్వాత. హారిజాంటల్ స్ట్రోక్స్ కి మాత్రం టాప్ ఇస్ బిఫోర్ అండ్ డౌన్ ఇస్ ఆఫ్టర్. ఓకే, ఏంటివి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఏంటి? బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎందుకు రాసాం ఇలాగా మనము? సపోజ్ ది స్ట్రోక్ ఇస్ టీ. ఓకే, ఇది టీ. టీ పక్కన సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కీప్ అ పెన్ లైక్ దిస్, ఏమంటాం మనము? పెన్ ఎక్కడుంది? టీ ముందు ఉంది కదా, ఇక్కడ పెడితే తర్వాత, టీ తర్వాత. ఓకే, అంటే మనము బిఫోర్ ప్లేస్ లో విల్ ప్లేస్ వోవెల్స్. ఓకే, బిఫోర్ విల్ ప్లేస్ సమ్ వోవెల్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ విల్ ప్లేస్ సమ్ వోవెల్స్. ఓకే, నౌ పీ, ద స్ట్రోక్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఎలా రాస్తున్నాము? స్ట్రైట్ డౌన్ స్ట్రోక్. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? Now P starting here. This is the starting point. So left side first place, because the stroke is starting here. Ikkada first place avutundi. And after first place is this. Okay. Prati stroke ki we have 3 vowel places. For each and every stroke we have 3 vowel places. Where left side 3 and right side 3. Okay. Where shall we start? Where the stroke is beginning? Here. So left side before is first place and right side is first place. Okay. Center point is second place. Before second place, after second place. Okay. Now before third place and after third place. Because the stroke is starting from here, stroke ikkada start avutundi kabatti this will be the first place. Center point is the second place and ending point is third place. Okay. The same way with P, B and TD. Where T is starting? T ekkada start avutundi manaki? Ikkada start avutundi paina. Okay. Now this is first place. Before first place. Okay. After first place. Right. Center point is the second place. Second place and ending point chivarlo the third place. Okay. Alage J, J kada before after. Before first place ikkada left side top is first place and after first place. Now second place, middle. The center point is called second place and ending point is called third place. For all the strokes. And even for curve strokes kuda same. Where is before? F, V, left side is before. Okay. Where the stroke is starting? Stroke ekkada start avutundi? Ikkada start avutundi. So idi first place avutundi. First place, after first place. Okay. Center point edi? This is the center point. Second center point is second place before and second place after. Now ending point is this. Third place before and third place after. Now it and the. This is before, after. Okay. Before first place is this. After first place is this. Now center point, second place, after second place. And ending point is third place and third place. The same with S and Z. S before is this, right side is this. So the stroke is starting from here. Stroke manaki ikkada start avutundi kabatti before first place, after first place. Before second place, after second place. Ending third place and this is third place. So chudandi, to each and every stroke we have 3 vowel places. Okay? Into first place, second place and third place. Stroke ekkada start ayti adi first place. Center point is second place and ending chivarlo adi third place. Now ish kani, Z kani. Before first place idi, after first place is this. And center point is second place and ending point is third place. Okay. Now coming to horizontals. K, G, M, N and ing. Top is before anukunnam kada, down is before. So before manaki 3 places unnai. Stroke ekkada start avutundi? Ikkada. So before first place is this. After first place is this. Okay. Now center point is second place and second place is center point. Okay. And third place is this. Third place is this and third place is after. The same way with all the strokes. Where G starting here. This is the first place, second place and third place before. First place, second place and third place after. The same way with M and ing. First place is before, second place before and third place before. And after first place, second place and third place. The same way with ing. N and ing. Before first place,
before second place, and before third place. After first place, after second place, and third place. Okay. Stroke L and R. Where the stroke L is starting? Down. ఇక్కడ నుంచి మనం పైకి వెళ్తాం కదా, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్. బిఫోర్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ బిఫోర్, రైట్ సైడ్ ఆఫ్టర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్, సెంటర్ పాయింట్ సెకండ్ ప్లేస్, ఎండింగ్ పాయింట్ థర్డ్ ప్లేస్, అండ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, అండ్ థర్డ్ ప్లేస్. ఓకే. కానీ ఆర్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు డౌన్వర్డ్స్. ఆర్ మనము పైన కింది రాస్తాం కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ బిఫోర్, ఇది మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే. బిఫోర్ ఫస్ట్ ప్లేస్, బిఫోర్ సెకండ్ ప్లేస్, అండ్ బిఫోర్ థర్డ్ ప్లేస్, and after right side, first place after, second place after, and third place after. Okay. The same way with straight up strokes. Straight up strokes, they start from downward and they go upwards. Okay. This is the first place. Down is first place, center point is second place, and here comes the third. Why? Because the stroke is starting from here, and after first place, second place, and third place. The same way with all these. Okay. Now to each and every stroke we have 3 places ఉంటాయి. Before 3 places and after 3 places. Stroke ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో that is first place, center point second place, and ending point third place. Clear? I hope you all understand. Next video we are going to learn how to place these vowels to the stroke consonants and make a word. Okay.